The English and French Interpreter by J.B.A.M. de Sèze. Read for the LibriVox Language Learning Collection, Volume 2. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. A collection of dialogues on different subjects. Dialogue 1. Where do you come from? D'où venez-vous? From the coffee house. Je viens de la bourse. What news do you bring? Quelle nouvelle apportez-vous? I bring very good news. J'apporte de fort bonnes nouvelles. What is it? Quelles sont-elles? They say that the French decrees are repealed. On dit que les décrets de France sont révoqués. I do not believe it. Je ne le crois pas. Why not? Pourquoi non? Because the same report has already proved false more than once. Parce qu'on a fait circuler cette nouvelle plus d'une fois, et qu'elle ne s'est jamais réalisée. But this time there is no doubt about it. Mais pour cette fois, il n'y a pas le moindre doute à cet égard. How do you know? Comment le savez-vous? Because there is a ship arrived from France today. Parce qu'il est arrivé aujourd'hui un navire de France. Is she an American ship? Est-ce un bâtiment américain? Yes, sir. Oui, monsieur. Did she arrive in France after the 1st of November last? Est-il arrivé en France après le 1er de novembre dernier? They say so. On le dit. Is it reported that all the American vessels are released? Dit-on que tous les bâtiments américains sont relâchés? Yes, when this vessel sailed, the greater part were taking in their return cargoes. Oui, lorsque ce navire a mis la voile, la plus grande partie des bâtiments était à se charger pour s'en revenir. French goods will, I hope, be very cheap by and by. Les marchandises françaises seront bientôt, j'espère, à très bon marché. Yes, particularly if the orders in council are rescinded. Oui, surtout si l'on retire les ordres en conseil. Do you think they will be rescinded? Croyez-vous qu'on les retire? This question is not easily answered. Il n'est pas aisé de répondre à cette question. Let us then confine ourselves to addressing our prayers to heaven for the prosperity of the United States. Contentons-nous donc d'adresser au ciel nos vœux pour la prospérité des États-Unis. Dialogue 2. Do you know any broker here? Connaissez-vous quelque courtier ici? Yes, I know one who does a great deal of business. Oui, j'en connais un qui fait beaucoup d'affaires. Where does he live? Où demeure-t-il? Near the coffee house. Près du café. What do you want of him? Que lui voulez-vous? I want to buy a bill on London. Je veux acheter un trait sur Londres. That is a very easy thing. Cela est très facile. What is the rate of exchange between America and England? Quel est le taux de change entre l'Amérique et l'Angleterre? Bills on England are 12% below par. Les traites sur l'Angleterre perdent à présent jusqu'à 12%. Is there safety in buying them? Y a-t-il sûreté à les acheter? Yes, you can get some very good paper. Oui, vous pouvez vous procurer d'excellents papiers. From what house? De quelle maison? From the house of Mr. one of the best in this city. De la maison de Monsieur, une des meilleures de cette ville.
It is true that he will allow you only 10%, but it is better to buy at something less and have good paper. Il est vrai qu'il ne vous allouera que 10%, mais il vaut mieux gagner moins et avoir de bon papier. I am of this opinion. Je suis de cet avis. What is the name of the broker you have spoken of to me? Quel est le nom du courtier dont vous m'avez parlé? His name is Mr. L. Il s'appelle Monsieur L. I am going to meet him, and will desire him to procure, if he can, some of the paper you recommend. Je vais le trouver pour le prier de me procurer, s'il peut, du papier que vous recommandez. You will do very well. Vous ferez très bien. I thank you for the information. Goodbye. Je vous remercie des informations que vous m'avez données. Au revoir. Dialogue 3. Have any fresh supplies of colonial produce arrived? A-t-on reçu de nouveaux approvisionnements de denrées coloniales? Yes, but why do you ask that? Oui, pourquoi demandez-vous cela? Because I want to buy some coffee. Parce que je veux acheter du café. You will find a great quantity of it at Mr. Vous en trouverez une grande quantité chez Monsieur. Let us go there directly. Allons-y de suite. With the greatest pleasure. C'est avec le plus grand plaisir. Sir, have you any Martinique coffee? Monsieur, avez-vous du café de la Martinique? Which quality will you have? De quelle qualité voulez-vous? The best. De la meilleure. Then I can satisfy you very easily. En ce cas-là, j'ai de quoi vous satisfaire. How much of it have you got? Combien de canteaux en avez-vous? About 20,000. Environ 20,000. It is a great deal. C'est beaucoup. Have the goodness to show me a sample of it. Ayez la bonté de m'en faire voir une montre. Here is some. En voici. Look at this coffee and tell me whether you can get better of this kind anywhere else. Regardez ce café, et dites-moi si vous pouvez en trouver ailleurs de meilleurs de la même qualité. I confess it is very fine. J'avoue qu'il est très beau. Say that it is very good. Dites qu'il est très bon. I must taste it first. Il faut le goûter auparavant. As you please. Comme il vous plaira. I shall take a few pounds to try it. J'en prendrai quelques livres pour l'essayer. How many pounds do you want? Combien de livres en voulez-vous? 6. J'en veux 6. If I like it, I shall buy a few quintals. Si je le trouve bon, j'en achèterai quelques quintaux. Pray, have you any sugar? Dites-moi, je vous prie, si vous avez du sucre. Will you have white or brown sugar? Voulez-vous du sucre blanc ou du sucre brut? Show me what you have. Montrez-moi ce que vous avez. Here is some very good white sugar. Voici de très bon sucre blanc. This sugar is really fine. Ce sucre est réellement beau. How many hundredweight of it will you take? Combien de quintaux en prendrez-vous? I will take 2. J'en prendrai 2. Where shall I send it? Où l'enverrai-je?
Do not give yourself the trouble. I will send for it. Ne vous donnez pas cette peine. Je l'enverrai chercher. It will be no trouble at all. My clerks have not much to do. Il n'y a point de peine. Mes commis n'ont pas beaucoup à faire. Well, send it this afternoon. Eh bien, envoyez-le cet après-midi. Where do you live? Où demeurez-vous? Next door but one to the coffee-house. Deux portes après le café. Good-bye, sir. Votre serviteur, monsieur. Dialogue 4. Where is the insurance office? Où est le bureau des assurances? Up this street. Au haut de cette rue. Have you anything to insure? Avez-vous quelque chose à assurer? Yes, I am shipping some tobacco to Holland. Oui, je charge du tabac pour la Hollande. Do you think that I shall be able to procure insurance? Croyez-vous que je puisse me faire assurer? Yes, but you will pay a pretty good premium. Oui, mais vous payerez une prime assez forte. What is the premium of insurance now? Quelle prime demande-t-on pour assurer à présent? 40%. 40%. What is the reason of it? Quelle en est la raison? The difficulty that ships have to arrive without being taken. La difficulté qu'ont les bâtiments d'arriver sans être pris. No matter, I'll run the risk. N'importe, j'en courrai le risque. Nothing venture, nothing have. Qui ne hasarde rien, n'a rien. If the ship arrives safe, I am sure to make a pretty good profit. Si le bâtiment arrive à bon port, je suis sûr de faire un assez bon bénéfice. Is tobacco scarce in Holland? Le tabac est-il rare en Hollande? The last letter from my correspondent tells me that there is absolutely none to be had. La dernière lettre de mon correspondant me dit qu'on n'en peut point trouver. Make haste, then, to send some thither, and if your ship arrive in safety, you will certainly double your capital. Dépêchez-vous donc d'y en envoyer, et si votre navire arrive en sûreté, vous doublerez certainement votre capital. I am going now to the insurance office. Je vais à présent au bureau d'assurance. You will find the underwriters there. Vous y trouverez les assureurs. At what o'clock do they meet? À quelle heure s'assemblent-ils? At 11 o'clock. À 11 heures. It is then just the time. C'est donc précisément le moment. Dialogue 5. What are you reading there? Que lisez-vous là? A letter from my correspondent in Bordeaux. Une lettre de mon correspondant de Bordeaux. What does he tell you? Que vous dit-il? He speaks of a new decree of the French Emperor. Il parle d'un nouveau décret de l'Empereur des Français. To what effect? À quel effet? It states his determination to burn all the English goods that may be found in the French territory. À l'effet de brûler toutes les marchandises anglaises qui se trouveront sur le territoire français. Has this decree already been carried into execution? Ce décret a-t-il déjà été mis en exécution? Yes, there was a great burning in Bordeaux in January last. Oui, on a brûlé une grande quantité de marchandises anglaises à Bordeaux en janvier dernier. This decree will be a terrible blow to the British commerce. Ce décret portera un coup terrible au commerce anglais. No doubt, especially if it be executed through the continent of Europe.
sans doute, surtout s'il est exécuté dans tout le continent de l'Europe. They speak of English goods having been burnt in Prussia. On dit qu'il y a eu des marchandises anglaises de brûlées en Prusse. I am not surprised at it. Prussia is obliged to obey the orders of France. Je n'en suis pas surpris. La Prusse est obligée d'obéir aux ordres de la France. Don't you think that this decree will ruin a great many continental merchants? Ne pensez-vous pas que ce décret ruinera un grand nombre des marchands du continent? You may depend it will. Vous pouvez compter que ce sera le cas. End of the English and French Interpreter, Dialogues 1 through 5. By J. B. A. M. de Siz.